starts the second unit. What is the first chapter of the second unit? That is Project Tiger. Who is the writer? That is written by Satyajit Ray. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സത്യജിത് റേനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഹീസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം. ഈ ഇന്ത്യൻ ഫിലിമിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഫിലിം മേക്കറാണ് ആര്? സത്യജിത് റേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നെയിം ഈസ് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ. സോ this is an article written by Satyajit Ray. So he describes his memories in that, some of his experiences in that. So in Project Tiger, he tells us how he shoot a film with a tiger in it. അല്ലേ, സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ വെച്ച് സിനിമകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് ആണ് എടുക്കാൻ. സോ ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ ഹി ഷൂട്ട് ദ ഫിലിം with a tiger in it. It includes a tiger as a character. So, how the article opens here? Yes, here the article is opened by the remarks of Satyajit Ray. He tells us, no one can beat the Hollywood in making the films with animals as characters. ആനിമൽസിനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്കി വെച്ച് ഫിലിം എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഹോളിവുഡിനെ വെല്ലാൻ ആരുമില്ലെന്നാണ് സത്യജിത് റേ പറയുന്നത്. Okay, so he tells us his experiences also in his childhood. He had seen some of the films having the animals as the characters. One is that it's a story of an Alsatian dog, that is Rin Tin Tin. What is the name of the dog? That is Rin Tin Tin. He was an Alsatian dog. So then thereafter, after this incident, he watched 3 or more films of another dog, Collie. The name of the dog is Lacey. ഓക്കെ, ലേസി എന്ന് പറയുന്ന നായയെ വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 1 അല്ല 2 or 3 സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഡോഗ് ഈസ് എൻ അമേസിങ് ആക്ടർ ആക്ച്വലി, അല്ലേ. നോബഡി ക്യാൻ ബീറ്റ് ഹിം ഓൾസോ. നോ ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബീറ്റ് ഹിം ഇൻ ദ ആക്ടിങ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആനിമൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ദേ ആർ വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, ദേ ആർ വെരി മച്ച് ട്രെയിൻഡ് actors are there. So they earn so much money also, as a human can do. As a human being can do, they can earn such a big amount of money as much as a big star can do. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സത്യജിത് റേ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആനിമൽസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ he tells us one of his experience, that is in the Disney studio in Hollywood. So he reached there to watch the shooting of a film. So he had just reached there before the shooting started. That time the cameramen they were very busy in making the light arrangements. അല്ലേ, സത്യജിത്ത് എത്തുന്ന നേരത്ത് all the cameramen, they are very busy. അവർ വളരെ ബിസി ആയിരുന്നു. They are arranging the lights. So there is a customary. So what is meant by customary? Yes, it is common. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഹാബിറ്റ്? സോ when the lights are arranged, all the actors should present there. Why? They have to make their points. According to that only they can arrange the light. Where they stand, where they walk, all this they have to do. അല്ലെ, ഇവർ നടക്കുന്ന സ്ഥലം, ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ദിസ് ലൈറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെ, ഈ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വേണം. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ യു നോ? യെസ്, സോ ബിഫോർ ദ ഷൂട്ടിംഗ് he had reached there. That time some actors in the film, they are walking here and there in the set. Then the cameramen, they were very busy in making the lights. That time he saw one of the dogs standing there. That is the protagonist of the story, protagonist of the film. What is the word meaning protagonist? Protagonist means the main character. So in this type of stories, these animals are very reverently treated. ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? All the people in the set, they treat them very reverently, in a respectful way. അല്ലേ, വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ആനിമൽസിനോട് പെരുമാറുന്നത്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ he remembers one of his experience. He describes it to us. What is the experience? In the
It is a time of a shooting of a film in Disney studio in Hollywood. So he had reached there before the shooting started. That time, what happened? Yes, all the cameramen, they were busy. Then some actors, they are walking here and there in the set. So there is a customary. What is a customary? All the actors should reach the set before the lights are arranged. Why? Then according to their walking or their standing, only they can set the lights. So in some cases, if there is in the case of very famous stars, they use standing. What is standing? എന്താണ് standing എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? standings. Dupe എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മൾ? Yes, they are very famous actors. They are not ready to come to the set before the shooting. So that time they use the stand-ins to arrange the lights. അവർ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡ്യൂപ്പ്. ദേ യൂസ് ദ ഡ്യൂപ്സ്. ദേ ആർ സിമിലർലി ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആർ സിമിലർ. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് സ്റ്റാൻഡിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഡ്യൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ആളോട് ഏകദേശം സാദൃശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എടുക്കുന്നത്. So then I told you the actors are walking in the set. That time the dog is standing there. Who is the dog? A very big dog, large dog. He is the protagonist of the story. He is the main character in the story. Then by seeing this Satyajit Ray, he was very much confused. The dog is standing there and the actors are ready to take the light arrangements, but the dog is still standing there. He is not ready to move from there. Very calmly he is standing there. So he wanted to ask the reason of this. ഈ ഡോഗ് കൂടി വന്നാലല്ലേ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So he wanted to ask the same, but what happened, before he asked the same to any other person, a man came there. Who is that? Said dwarf. Who is a dwarf? What is the word meaning dwarf? അല്ലെ, കുള്ളനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു. Then following him another person came with a dog skin. ഡോഗിന്റെ ഒരു സ്കിന്നുമായിട്ട് വേറൊരാൾ വന്നു. Okay, so by seeing all these things, Satyajit Ray, he got confused. He didn't understand what is happening here. So he thought, okay, in the next scene there will not be the role of the dog. But what happened actually, ശരിക്കും ആ സീനിൽ ആ ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ this dog also has a standing. Can you just think of that? ഒരു ഡോഗിനൊരു ഡ്യൂപ്പിനെ വെക്കുന്നത്. യെസ്, who is the stand-in of this dog? That is the dwarf. He came there. Following him, another man came having a what? Yes, dog skin. Then, when they came there, the dwarf is covered in that dog skin, and he moved here and there to make the light arrangements. That time only Ray understood that. That time only he understood that this dwarf is the stand-in of the dog. അല്ലേ, ഒരു നായ്ക്ക് ഒരു ഡോഗിനെ പോലും സ്റ്റാൻഡിനെ വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ. എന്തായിരിക്കും ആ ഡോഗിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, സ്റ്റാൻഡിൻ ഡ്യൂപ്പിനെ വെക്കാറ്. സോ ദിസ് എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്ച്വലി. ദിസ് ഡോഗ് ഈസ് എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഫിലിം.